And this one man in 1 minute, in one meeting, changed my life. 우리 모두가 보다 어린 나이에 10대에 적어도 20대에 오늘 전하려는 가장 근원적인 원리를 배울 수 있었다면 우리의 삶은 과연 어떻게 흘러갔을까? 전 세계에 끌어당김의 법칙 신드롬을 불러일으킨 세계인의 베스트셀러 시크릿의 주인공인 존 아사라프의 인터뷰다. Between age of 13 to 17, I got into enormous amount of trouble with the law. I did a lot of unethical things, and I was getting myself into so much trouble. And I had one mentor, who's a very successful philanthropist, entrepreneur, and he agreed to meet with me for lunch one day. And he asked me, like, why are you doing these things? You seem like a nice young kid. And I said, I don't know, I just want to make some money and I just want to fit in. He goes, but you seem like you're intelligent. Why don't you just use your brain's natural abilities? I go, well, listen, based on my education and based on what the teachers have told me, I'm not going to do very well in life. And I left high school in grade 11 thinking that I'm not worthy enough, I'm not smart enough, I'm not good enough. 세상을 행복하게 원하는 바를 이루며 살아가려면 이룬다는 것에 대한 본질적인 깨달음이 있어야 한다. 나 자신이 정말로 누구인지 아는 것, 나의 뇌의 능력과 그것을 마음껏 활용하는 방법을 아는 것, 세상이 어떻게 움직이고 작동하는지 자연 법칙을 이해하는 것, 마지막으로 왜 현재 내가 이런 모습인지, 현재 인생에서 어느 지점에 있는지를 정확히 알 수 있었다면 적어도 우리는 많은 시행착오와 시련을 대폭 줄일 수 있었을 것이고 우리가 꿈꾸던 삶에 조금 더 가깝게 살고 있었을 것이다. Because he asked me, what goals do you have? What are your bigger goals? And I didn't have any. So he actually sent me home. And he said, fill out these pieces of paper. Like, I was 19. This was May of 1980. They said, but just fill out these papers. So I said, I want to retire by the time I'm 45 with $3 million. I want to have a Mercedes. I want to have a house. I want to travel the world. I want to have a great lifestyle. And so I came back on Monday and he looked at it and he asked me one question. And that question transformed my life. And he said, are you interested in achieving these goals? Or are you committed? And I stopped. And I asked him, Mr. Brown, I said, what's the difference? And he said, if you're interested, you'll do what's convenient. You'll come up with stories and excuses and reasons why you can't, and you'll use your education as an excuse, you'll use your story as an excuse, you'll use the fact your father was a cab driver and was a gambler and never had any money. You'll use all of that as your reasons why you can't. He says, but if you're committed, you will do whatever it takes. You'll let go of your stories, you'll let go of your excuses, you'll let go of all the reasons you currently have that are formulating your identity of yourself, and you'll learn how to let that go and become who you are destined to become. But then he also said, I can show you how. If you are committed, I can show you how. 그 방법, 원하는 것을 이룰 수 있도록 하는 방법. 오늘 나는 우리가 원하는 삶을 살아가는데 가장 근원적인 법칙에 대해서 전하고 싶다. 이미 성공한 모든 사람들은 이 원리를 너무나 잘 알고 있었던 사람들이다. 이 원리를 제대로 활용하는 사람들이 세상을 독식하고 있으며 너무나 행복하게 살아가고 있다. 그리고 그 인생의 격차는 지금도 한없이 벌어지고 있다. 하지만 오늘 이 원리를 정확히 이해하고 앞으로 펼쳐질 인생에 적용해 나가는 것만으로도 우리는 이미 다른 세상의 문을 열고 들어간 것이다. When I came back to the office, he had the forms that I'd filled out. He says, great, sit down. So I want you to read every one of them every morning that you come in the office at 7:30, and I want you to run your fingers across them. Were these the goals or the beliefs? Those are the goals that I had. So he had me write my vision for health, wealth, relationships, career, business, finances, charity, fun, experiences, everything, every area of my life. He had these documents. He said, I want you to read them every day. I want you to run your fingers across them as you're reading them. And then when you're finished one paragraph, close your eyes, and I want you to feel, what would it be like if that was true? So he got me to see it, to touch it, to close my eyes and visualize it and to feel it. So at the time he didn't understand what he was really doing,
but he was causing me to create new neural patterns in my brain that did not exist before. 이것이 바로 끌어당김의 법칙을 이해하는데 내가 생각하는 가장 키포인트가 되는 세 가지 이론 중 첫 번째 원리이자 과학적 근거이다. 지금부터 상상으로 인생 바꾸기가 가능한 증거를 보여주겠다. 지금 보는 이 영상은 새로운 무언가를 생각하고 느끼고 경험하고 배울 때 뇌의 뉴런이 새로운 결합을 만들어내는 장면이다. 이렇게 우리는 반복적인 상상을 통해서 머릿속 신경회로를 우리가 원하는 구조로 리세팅할 수 있다. 사실 우리의 뇌는 상상하는 것과 현실을 구분하지 못한다. 뇌는 뉴런 간의 시냅스 연결을 통해서 전기 화학적 신호를 전달하며 반응한다. 그 반응이 바로 우리 뇌가 지어낸 내가 실존하고 경험하는 모든 세계인 것이다. 이 전기 화학적 신호에는 그것이 현실인지 가상인지 구분할 수 있는 기능이 없다. 입안에 아주 신 레몬을 한가득 넣었다는 생각만으로도 침이 샘솟듯이. 그래서 우리의 모든 것은 이미지 트레이닝, 심상 훈련만으로도 변할 수 있다. 이는 다양한 스포츠 영역에서 이미 증명되어 활용되고 있다. 실제 훈련을 90%까지도 효과를 얻을 수 있다고 한다. 이것이 우리 뇌가 가지고 있는 가장 위대한 특징인 신경 가소성이다. 이렇게 우리는 새로운 신경계 패턴을 만들며 상상만으로 인생을 바꿀 수 있다. So every single day for a year, I had to do that. And it only took 10 or 15 minutes. He also asked me to write down, what would you have to believe about yourself in order to achieve those goals? I said, well, I'd have to believe I'm smart enough, but I don't. He goes, I don't want to know what you don't. He says, what would you have to believe? Well, I have to believe I'm smart enough. I'd have to believe I'm deserving enough. I'd have to believe I'm worthy enough. I'd have to believe I'm capable of doing this. I'd have to believe these things. I wrote out a bunch of things and he added a few more. He says, great. Now I want you to record those things. And on your way to work and on your drive to look at real estate homes, because it's 19 getting to real estate, you listen to those over and over and over and over and over again until you can recite every single one of them. So he taught me the power of repetition. He taught me the power of looking at stuff, touching stuff, feeling stuff, seeing stuff, hearing stuff, memorizing stuff. And at the time I was 19, I felt this was fucking ludicrous to me, right? This is like, what the hell am I doing here? It was nuts. But that first year at 19, I made like $30,000, which was $5,000 more than my dad made as a cab driver. So I said, something's working. And I just kept doing it. I was too afraid not to. So I kept doing it. In the second year, I made $151,000. Oh. 5 times. Now, in the second year, he started upgrading my knowledge and skills more. And so the combination of training my brain at a young age with beliefs that I wanted to have, he taught me the right habits to have, daily rituals, for goal achievement versus goal setting. That's interesting. Right? And he made me promise that if I took what he taught me, I'd teach it to others. 이 책 해빙잇올은 모두가 원하는 삶을 살길 바라는 그의 마음이자 멘토와의 약속이다. 우리에겐 더욱 익숙한 책 시크릿은 마치 성서의 내용과 같이 다소 추상적이어서 끌어당김의 법칙을 제대로 이해하기에는 무리가 있었다. 하지만 이 책은 보다 실증적이고 과학적 이론을 바탕으로 꿈을 이룬다는 것의 근원적 원리를 아주 와닿게 설명해준다. 이해가 되니 적용할 수 있게 되고 머지않아 새로운 경험들을 하게 되니 재미가 생기고 결국 내 세상이 점점 내 뜻대로 변하는 것을 온몸으로 느낄 수 있게 된다. 나는 요즘 특히 자주 이 법칙을 경험한다. 이 도서와 추천 영상을 제작하게 된 것도, 영상이 이렇게 내용 구성이 된 이유도, 영상을 만들던 기간 나에게 갑자기 날라온 한 학생의 메일도 모두 끌어당김의 법칙 속에서 연결된다. 다음 영상에서는 이 법칙의 보다 완벽한 이해를 돕기 위해 앞서 말한 3가지 키포인트 중 2번째, 3번째 핵심 이론을 소개하려고 한다. 우리의 단 한 번뿐인 소중한 인생을
단지 흘러가는 대로 사는 것이 아니라 내가 이끄는 모습으로 우리 모두 살아갈 수 있다. 우리는 마땅히 우리 스스로의 운명을 끌어당길 수 있는 힘을 가졌기 때문이다.